No means no. And when someone says so, you stop. Thank you, Mr. Amitabh Bachchan. But அது வந்து ஒரு perfect worldல வந்து it makes sense. ஆனா நம்ம இருக்கிற உலகம் வந்து it's far from perfect. And plus dating உலகம் alien உலகம் மாதிரி ஸ்பேஸ்க்கு அனுப்பின Elon Musk கூட he can't figure it out. ஒரு பெண்ணுக்கும் ஒரு ஆணுக்கும் இருக்கிற அந்த டைனாமிக்ஸ் இருக்குல்ல, it's very intricate, very complicated. இன்னைக்கு நம்ம பேச போறது consent, அதாவது yes, no, green light, red light. Even if a girl வந்து தைரியமா no அப்படின்னு சொன்னா அதை வந்து ஒரு ஹியூமிலேஷன், அதை வந்து ஒரு ரிஜெக்ஷனா எடுத்துக்கிட்டு லேஷ் அவுட் பண்ற ஆம்பளைங்க நிறைய. கண்டிப்பா உலகத்துல வந்து பாகுபலி ரேஞ்சுக்கு ஜென்டில்மேன் இருக்கிறாங்க. ஆனா பாகுபலிஸ், let me introduce you to the jerks. Let's say எல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருக்கு, but the girl say no, I don't want to go back to your apartment, or no, I don't want to have sex with you, no, I don't want to go on a date with you, no, let's just be friends. At a time சில ஆம்பளைங்க மாறுவாங்க பாரு, அம்பி அன்னியன் கூட தோத்துருவாங்க. ஜென்டில்மேனா நல்ல அழகா பேசிட்டு இருக்கவங்க, ஏய் நீ உனக்கு என்ன ஐஸ்வர்யா நினைப்பா அப்படின்னு மாறுவாங்க. அந்த தொல்லையே வேணான்னு சில கேர்ள்ஸ் fine, whatever, let's get it over with னு போவாங்க. So anyways, when to say no, how to say no, how not to say no, இத பத்தி நம்ம பேச போறோம் on episode 24 of Can We Just Talk. To explain how to say no, firstly நான் வந்து how not to say no அத வந்து ஒரு ஸ்டோரி மூலமா நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். மீ டு சுனாமி வந்து யுஎஸ் ஹிட் பண்ணும்போது எல்லாரும் வந்து நல்லா ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட்ல போயிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் ஒரு பிரேக் பண்ணாங்க. அதுக்கு காரணம் வந்து அசீஸ் அன்சாரியோட கதை. அசீஸ் அன்சாரி வந்து செக்சுவலி அசால்ட்டட் a girlனு ஒரு ஆர்டிகல் வந்துச்சு. and அந்த ஆர்டிகல் பார்க்குற நிறைய பேர் வந்து wait, does this fall under me too அப்படின்னு எல்லாரையும் வந்து கேள்வி கேட்க வச்சுச்சு. Let me give you the gist of the story. So அசீஸ் அன்சாரி and this girl வந்து அவங்க மீட் பண்ணாங்க, ஒரு கெமிஸ்ட்ரி இருந்துச்சு, they went on a date. டேட்டுக்கு அப்புறம் வந்து he brought her back to his apartment. அப்பார்ட்மெண்ட் போனதுக்கு அப்புறம் immediately வந்து he started kissing her, undressing her, undressing himself, and they were making out. They went to the second base, third base, அந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்தாங்க. Then but the whole time வந்து அவ மனசுல வந்து அவ மைண்ட்ல வந்து like she's so disgusted, very uncomfortable, she don't want to have sex with him, but அவ வந்து full on make out moodல இருந்தா. About 6-7 times வந்து he tried to get her into the mood, but அவ வந்து like she procrastinate. ஒரு தடவை கூட நோன்னு அப்ப சொல்லல, but after finally she said no, and அவ வந்து okay, no problem, let's just put on our clothes and sit on the couch and just chill and watch television. About 20 minutes later அவங்க ரெண்டு பேரும் கவுச்ல இருக்காங்க, டெலிவிஷன் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அவனோட வேலையை திருப்பி ஆரம்பிச்சா சொல்றது. You know how guys are, right? Trying to get the girl into the mood again, and she went along with it. She made out with him again, make out பண்ணிட்டு you guys are all the same அப்படின்னு சொல்லிட்டு like she tried to leave, and அவன் வந்து he got her a cab. On the way home she messaged her friends and said, oh my god, I had to say no so many times, I feel so violated, I feel so disgusted. நான் அந்த ஆர்டிகல் வந்து நிறைய பேர் வந்து wait a minute, that is not sexual assault, that is just bad date, that is an unpleasant sexual experience. அந்த ஆர்டிகலை படிக்கும் போது எனக்கும் like shockingly எனக்கும் அதே மாதிரி ஒரு similar experience இருந்திருக்கு. And not just me, a lot of other women also resonated with that same type of date bad experience. But in a million years அதை வந்து me too கேட்டகரியில சேர்த்திருக்க மாட்டோம். அந்த ஆர்டிகலை வந்து நரேட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது she was proudly saying in every line that நான் வந்து நான் வெர்பல் cues கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன். நான் வெர்பல் cuesனா வந்து body language, maybe when he's touching her hand she's pulling away, these are non-verbal cues, maybe eye contact, this kind of stuff. And the one time that she verbally said no, I was like, okay, let's just stop, put on our clothes and just chill on the couch. If you are saying the guy who stops and put on his clothes when you say no is equally guilty to the guy when you say no, he just ignores you and continues, then you are diminishing what sexual assault and rape is. Let me tell you what Aziz Ansari was. He was just a bad date, a clueless guy. எவ்வளோ க்ளூலஸ்னா அடுத்த நாள் வந்து மெசேஜ் பண்ணி ஹே யூ நோ வி ஹேட் அ கிரேட் டைம், இட் வாஸ் ஃபன் மீட்டிங் யூ அப்படின்னு சொன்னா. அண்ட் அதுக்கு அவன் என்ன மெசேஜ் பண்ணானா, ஹே யூ டிடன்ட் பிக் அப் ஆன் எனி ஆஃப் மை நான் வெர்பல் கியூஸ், ஐ ஹேட் சச் அ ஹாரிபிள் டைம். அண்ட் அதுக்கு வந்து அவன் வந்து ஓ மை காட், ஐ எம் ட்ரூலி சாரி, ஐ டிடன்ட், என்ன நடந்துச்சுன்னு எனக்கு புரியல, லைக் நான் வந்து அதை தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டேன், லைக் ஐ எம் ரியலி சாரி, திஸ் இஸ் மை அனாலிசிஸ் ஆன் த இன்சிடென்ட். ஸோ
அஜிஸ் அன்சாரி மாதிரி நிறைய ஆம்பளைங்களை என் வாழ்க்கையில மீட் பண்ணியிருக்கேன். என்னோட டேட்ஸாவோ, என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட டேட்ஸாவோ, என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட டேட்ஸாவோ, ஐ have known such men. இந்த ஆம்பளைங்களுக்கு when they want to have sex, அவங்க கண்ணுக்கு எதுவுமே தெரியாது. அவங்களோட லட்சத்தை அடையிற வரைக்கும் பர்சிஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு மிஷன்ல இருக்கிற ஆம்பளையை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றது வெரி டிஃபிகல்ட். மேக் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பேய் வந்தாலும், ஏய் பேய் நீ நாளைக்கு வரியா அப்படின்னு கேட்பாங்க. நோ என்ற வார்த்தை அவங்க பிரெயின்குள்ள போகும்போது it translates into not now. அதனால தான் அஜிஸ் அன்சாரி வந்து when she said no and he said come let's chill on the sofa, அவங்க வந்து அந்த சோஃபால படம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது 20 minutes later he started trying again because in his mind it's not no I don't want to have sex with you today. In his mind it was like no I don't want to have sex with you now. அவங்க எல்லாருக்கும் அவங்க பெரிய மன்மதன் நினைப்பு. So how do you establish a very strong no? நீங்க வந்து first of all no body contact, okay? No, don't, you're not standing beside him, take a few steps behind, cross your arms and just look him dead center in his eyes seriously and say no, we're not having sex. Don't smile, கொஞ்சிக்கிட்டு இருக்காதீங்க, like I don't wanna, no, be serious and say like no I'm not having sex with you today, or no I'm not going back to your apartment. And to show how serious you are, அந்த செகண்டே நீங்க வந்து ஒரு கேப் புக் பண்ணலாம். Just say no I have something I'm going. No, non-verbal cues don't work. இப்ப நம்ம வந்து வாயை திறந்து சொன்னா அதை மிஸ்இன்டர்பிரேட் பண்ற இந்த காலத்துல a man who's married to a woman for 5 years, even he has a hard time figuring out what is her non-verbal cues. ஒரு டேட்ல எப்படி stop playing charades on your date. இந்த அஜிஸ் அன்சாரி இன்சிடென்ட் கேட்டு நிறைய guys வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, நம்ம ரெண்டு பிரைவேட் தானே இருக்கிறோம், நீ எதுக்கு வந்து non-verbal cues கொடுக்குற, just say what you want to say, be verbal about it, வாயை திறந்து சொல்லு, we are not mind readers. Fair enough. Guys, the reason why சில பெண்கள் வந்து they don't say it out loud is because ஒரு bad dateல இருக்கும்போது they try to keep it as cordial as possible. You know, they don't want it to turn into a nasty confrontation. இப்போ வந்து ஒரு பெண் வந்து ஒரு uncomfortable situation மாட்டிக்கிட்டா they try to leave it as quietly as possible. அதுக்கப்புறம் டேட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட மெசேஜ் பண்ணி ஏய் that guy is an asshole அப்படின்னு சொல்லுவோம், அது வேற விஷயம். பட் on the date we don't want it to turn into a big spectacle. A guy might say, but you in the message say that you know I'm hot, and then you come up to my apartment, now you're saying that I'm making you uncomfortable. Just make up your mind. இந்த பிரச்சனையே வேண்டான்னு பல்ல கட்டிக்கிட்டு சில பெண்கள் வந்து they will agree to everything. So when can you say no? Anytime, எப்ப வேணாலும். Even if A is going into B, you can still say stop. லேடிஸ், இதுதான் எனக்கு வந்து உங்ககிட்ட பிடிக்காத ஒரு விஷயம். நீங்க வந்து இந்த green light red light இந்த மாதிரி விளையாடும் போது தான் எனக்கு பிடிக்காது. Let's say for example வந்து you are green light all the way, and then திடீர்னு like something happen and you're just like red light stop. When you say red light stop, right, stop everything sexual, like stop everything, you know. But அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து மனசு மாதிரி green light கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் then suddenly you say stop again, red light green light red light, like it's mixed signal. இதனால தான் guys confuse ஆறாங்க. இவங்க கிட்ட நேரடியா சொன்னாலே இவங்க வந்து யோசிப்பாங்க. இந்த மாதிரி மிக்ஸ் சிக்னல்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா ஐயோ அவன் வேற லெவல். அந்த ஆர்டிகல் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து I'm like no stop, this is not sexual assault. அந்த என்ன பாயிண்ட்னா after வந்து she said no and they went to the couch, அவ சொன்னா I hope that he rub my back and play with my hair. When நீங்க அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நீங்க வந்து ஸ்டக்கா இருந்தீங்கன்னா, you are stuck in a room with a guy or a girl who's sexually harassing you or sexually assaulting you, அவங்களோட மூச்சு காத்து உங்க மேல பட்டாலே உங்களுக்கு அருவருப்பா இருக்கும். அவங்களோட சுண்டு விரல் உங்களை தொட்டாலே உங்களுக்கு வந்து உங்க உடம்புல உங்க குடல் எல்லாம் லைக் கொந்தளிக்கும். So when she said that I wanted him to rub my back and play with my hair, I'm like, this wasn't sexual assault, this was a date gone wrong. But date rape does happen and it happens very often, but that is a whole different can we just talk. Ladies, some of you might think நீங்க வந்து maybe வந்து ஒரு younger guy கூட வந்து வெளிய போயிட்டு இருக்கீங்க and maybe that's why you think that he doesn't pick up on your cues or maybe he doesn't notice it. No. As someone who has gone out with older guys, இவங்கலாம் வந்து are supposedly intelligent because they are CEOs, they are founders, they are entrepreneurs. No, dating worldல எல்லாரும் ஒண்ணுதான். ஒரு 23-year-old guyல நான் பார்க்குற sophistication, maturity, gentlemanness, sometimes I don't even see it in a 40-year-old guy. So when it comes to dating, everyone is the same. How a guy behaves has nothing to do with his age.
ஃபைனலி ஐ திங்க் தட் இந்த மீட்டு மூவ்மெண்ட் வந்து ஒரு ஆண் பெண் எல்லாருக்குள்ளேயும் வந்து ஒரு அலர்ட்னஸ் ஒரு அவேர்னஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கு. ஸோ அதாவது ஒரு 2-3 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே வந்து ஒரு காய் எப்படி ஒரு டேட்ல பிஹேவ் பண்ணுவான், இப்போ வந்து இட்ஸ் சேஞ்சிங். ஹீஸ் மோர் இன் டியூன் டு you, like உங்க body language treat பண்றது. He doesn't take you for granted, when you say yes to a date or when you say yes to go back to his apartment. So definitely everything is changing. It's gradual, but it's progress, right? I mean, I wouldn't know. I haven't been on a date for longest time. Anyway, but there are still jerks out there. ஒரு டேட்ல போகும்போது உங்க ஜாக்கெட்டை கழட்ட ஹெல்ப் பண்ணும்போது, oh, I hope this is not a me too. Me too movement கிண்டல் பண்றது வந்து is making fun of hundreds and thousands of people who were sexually violated, who were harassed, not just women, men, children, teenagers, everyone. இந்த மாதிரி guy, please ladies, don't go out with a guy who makes light of me too. And guys, உங்க பங்குக்கு you can educate them or அடிக்கிறான் them, like whatever. Anyways, thank you for tuning in for today's episode of Can We Just Talk, and I'll see you in my next